Can you see the screen? Yes. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा ब्रजजन रंजना यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. So can we all do some prayers together? Prapanna parijataya totra vetraika panaye jnana mudraya krishnaya Krishna Gita duhe namaha. Krishna Here we are praying Krishna, asking for knowledge. I know we pray Krishna for bhakti, but specifically here we are also asking for knowledge. That's why, because he is the Adi Guru. He is the Vishwa Guru. Next. Namostu te vyasa visala buddhe Ullara vindayata patra netre Yena dvaya bharata taila purna Prajvalito jnanamaya pradeepa. So as we are seeking divine knowledge, we are trying to take blessings from Vyasadeva, who is the author of all the Vedas and Ashtadasha Puranas. So we are seeking his blessings so that we can understand a little bit of Gita. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Aminiti Namini Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Om Hare Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitanmena Tasmai Sri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadamtikam Vandeham Sri Guru Sri Yutamada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakanvitamscha He Krishna
करुणा सिंधो दीनबंधो दीनबन्धो जगत्पति जगत्पते गोपेश गोपेशा गोपिका कांता गोपिका काष्टा राधा कांता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त नमोस्तुते कांचन गौरांगी सप्तकाकन राधे गौरांगी वृंदावनेश्वरी राधा वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त हरे वृंदा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरयेत् ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवती सेवया उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति कृष्णाय नैष्ठिकी वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो 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 नमः नमः महावदन्याय नमो नमो कृष्ण महावदन्याय प्रेम प्रदायते कृष्णप्रेम कृष्णाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। कृष्णदेव नामिने गौरत्वसा नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः 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 पङ्कजनेत्राय पङ्कजमालिने नमः नमः पङ्कजमालिने पङ्कजनेत्राय नमः नमस्ते पङ्कजनेत्राय पङ्कजाङ्ग्रये नमस्ते नमस्ते नमो पङ्कजाङ्घ्रि ब्राह्मण्यदेवाय नमः नमो ब्रह्मण्य ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ब्रह्महिताय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय जगद्धिताय जगद्हिताय गोविन्दाय कृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो हरे नमः नमः कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय गौड़ीय मत्व सांप्रदाय की ब्रह्म मत्व गौड़ीय सांप्रदाय की जय। जय आचार्य परंपरा की जय। जय समवेत भक्त वृंद की जय। जय अखंड कोटि वैष्णव वृंद की कलयुग जय पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की कलयुग जय पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय वृंदावन धाम की मथुरा जय धाम की जय भूवैकुंठ पंढरी धाम की जय श्री धाम मायापुर धाम की हरे जय कृष्ण महामंत्र की जय
Hare Krishna. Welcome back. There are many known faces. For the last 4 months, 4 or 5 months, we have been interacting. And there are some new faces also. Hare Krishna. So Hare my name Krishna, is Prabhuji. Satya Devata. I stay here in Tellapur. And I am good friend of Raghunandan Prabhu, who is a part of Gautami Enclave. Through him, we are here trying to discuss Bhagavad Gita. So many of you who have attended the last classes, today it will be a little bit of a repeat because we wanted to have some foundational knowledge before we going further. So కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి? New people? Okay, very nice. Very nice. Can you quickly introduce once your name? Huh? Kumar garu. Okay. Bhaskar garu. Okay. Sharada Mataji, welcome. In Mataji. Oh. Annapurna. Annapurni. Oh. From Kokapet you came. Hare Krishna. Thank you so much. మీ పేరేంటమ్మా? రాధిక. రాధిక ఎలా మంచిది. రైట్ చూసాను. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరినో వచ్చారు? ఎనీ అదర్ న్యూ ఫేసెస్? ఎస్. Nanda Sai from Office Pet. Very nice. Thank you. Kumar garu. Where are you from, Prabhu? From here only? Gautami. Very good. Anybody else? Very good. Any specific expectations about this class? ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ గా తెలుసుకోదలుచుకున్నారా? మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రావడానికి ఏం మోటివేట్ చేసింది? కొంతమంది దూరం నుంచి కూడా వచ్చారు, కోకాపేట నుంచి వచ్చారు, ఆఫీస్ పేట నుంచి వచ్చారు. Some of you have come from different. Is voice clear? Some of you are online. Are you able to hear my voice? క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ. Clear? వినిపిస్తుంది చక్కగా. Okay. Because there are some friends who have requested to make it online. So I also made it little online so that some of them who are at different places also can listen. Simultaneously we can do it together. So మీకు భగవద్గీత నేర్చుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది? ఎనీబడి కెన్ సే. భగవద్గీత ఎందుకు నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారు మీరు? ముక్తి కోసం. ఓకే. భగవంతుడు నోట్లో నుంచి వచ్చిన గీత. రైట్. Because directly which has come. Very good. Giridhar Prabhu? I don't think I would say this is the how basically how to conduct yourself in your life. Perfect. So this is like IPC, Indian Penal Code, Constitution. Everyone needs So you are saying Bhagavad Gita is a manual of life. So everybody need to understand what is written in that book. Antena? Very good. And then start following. Most important is to follow. First is to learn, second is to follow. Right, very good. Anybody else here? How to make the way of life? మన జీవితం ఎలా ఉంచుకోవాలి? మాతాజీ. మీరు నాకు ధైర్యం చెప్పారు. వెరీ నైస్. So Mataji was saying that Bhagavad Gita is close to the reality. I'm very happy to hear that, Mataji. ఎందుకంటే చాలా మంది నేను ఇంతకు ముందు విన్నది ఏంటంటే people keep saying that Bhagavad Gita is for old people, very difficult to follow. These are the dialogues I heard before I started learning Bhagavad Gita. But I'm very happy to hear from you that you have believed that Bhagavad Gita is close to reality and Bhagavad Gita can be followed in our day-to-day life. It is not that something we like a theory. So, చాలా మంది ప్రభు చెప్పండి. Focus on the mind. Very good. Sindhu Mataji, Ankita Mataji, anything you wanted to add? Lakshmi Mataji? For lifestyle change. Very good. So instead of going to the lifestyle in the AMB mall, we can come to the lifestyle change here in Reliance Kamal. Very good. Lakshmi Mataji? Correct. Yes. Lot of people have opened the book on their own. Even I have done many times opened, closed on my own. But only when I started attending satsang,
Then we entered into the detail and understood. Like Raghunandan Prabhu knows. So we all attended a course called Bhakti Shastri. It's like a professional certification. I will recommend you after this classes after some time. So there are 4 books we learn. Isopanishad, Bhagavad Gita, Nectar of Instruction, Nectar of Devotion. There are 4 books. It's like 6 to 9 months intense course. And after everything, there is an exam. And even we need to by heart some slokas and explain to the teacher. And there are 2 exams, closed book exam, open books exam. So we have done a closed book exam. There were evaluation and we got marks and we got a certificate in that. So we have taken Bhagavad Gita in a serious way. Srila Prabhupada, who is the founder Acharya of ISKCON, always says, study my book scrutinizingly. Not reading. What did he say? Study. Study my books scrutinizingly. Ante chala detailed ga, shraddhaga, we need to read page by page and understand. Okay, there are 3 fundamental aspects. I always said that before also, but I'll repeat. Sravanam, Mananam, Nididhyasana. 3 important points. Sravanam ante shraddhaga vintam. Listening carefully. Sravanam is the first point. Listening carefully. Second one is Mananam. Try to remember. After going home, try to remember what did we discuss this Sunday. Ante, ee Sunday ayipongani udilesi next Sunday morning malli pattukunte, we will not understand Gita. Gita is not Sunday morning 7 to 9, rest of the whole week's holiday. You have to go back, try to think what we have discussed, Mananam. Then Nididhyasanam. Nididhyasanam ante contemplation. What did Prabhuji say? How do we apply that in our life? How do we apply that in my life? Because everybody is so different here. Ante kadani? Our life is, everybody's life is very, very different here. We are all very different people here. So how do we apply this in my life? And we make a conscious effort to implement what we have learned. Not just listen. So there is also a joke on ISKCON, on a lighter note. ISKCON se uskan. You listen from here and you leave it there. No. ISKCON se, it has to go inside the heart. So that is what is the most important thing. And Krishna has chosen, there are so many people, but Krishna has chosen only Arjuna to give Gita. Right? Hare Krishna. So there are so many people, but Krishna has chosen only Arjuna to give Gita. Right? Krishna could have given to Bhima, Nakula, Sahadev. On Pandava side, there are so many people. Why did Krishna choose Arjuna to give the Gita? There are 2 fundamental things. Because Arjuna is a friend of Krishna and he is also devotee of Krishna, sincere devotee of Krishna. And one more thing is, he is also non-envious. In Prabhupada writes in the introduction of the Gita, that one should be non-envious. Ante Bhagavantudi మీద మనకి ఈర్ష్య ఉండకూడదంట. ప్రభు భగవంతుడి మీద ఈర్ష్య మనకి ఎందుకు ఉంటుంది ప్రభు? ఆ డౌట్ వచ్చిందా? ఎనీబడి థింకింగ్, వై వుడ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్వీ టువర్డ్స్ గాడ్? Do we have envy towards God? No. Why would one have it? Very interesting question. See, our nature is, we have so many anarthas. We have envy, right? We all have envy in our hearts. Can we accept that one? I will accept it. So, our envy is towards other people. Somebody is successful, there will be envy. Somebody achieved something, there will be envy. Like that, we'll have. The same thing will go into the God also, subtly, not directly, because God is worshipped throughout by the world. God is deciding the karma philosophy. God is deciding our next life. Everything is in Krishna's hands. So some people, there will be subtly, unknowingly, there will be an envy that he is deciding everything. Why can't I decide? My life, my will, my way. So there will be a subtle envy will be there for, unknowingly we'll all have some envy. So Krishna has made that very clear in Bhagavad Gita starting, that Arjuna, I have chosen you because you are a devotee, you are my friend, and you don't have any envy in your heart. So if you want to understand Gita, these are the 3 prerequisites. ఏంటంటే భగవంతుడి మీద ఈర్ష్య ఉండకూడదు, భగవంతుడికి మీద భక్తి ఉండాలి, and we should be like his friend and understand him. So there are so many Gitas, we'll discuss all that one as we get along.
So we will continue talking. There are so many fundamental aspects of Gita. We'll try to take some foundational aspects today, and probably Krishna permits next week, we'll open Bhagavad Gita into the great detail and start going from chapter 1. How many of you have Bhagavad Gita book with you? Bhagavad Gita as it is, ISKCON book, or Bhagavad Gita Yada Tadam, or Bhagavad Gita Yadaru. E book unda. Okay. Evri దగ్గర లేకపోతే I have the books here. While going, please buy one book, or you can even take it free. It's okay. If you don't have money in your pocket, that's okay. So take one book, because very important, next week onwards, we will not go by PPTs and PowerPoint presentations. We'll go by the book, directly from the book, directly from the original source. Right. So what is everybody looking for? Everybody, whether it's an animal, human, baby, everybody, what are they looking for? Huh? Purpose. Wow. Purpose. Very interesting to hear that perspective of purpose. Do you think animals have a purpose of life? Okay. So actually everybody is looking for happiness, right? Everybody is looking for a small child to an animal, to a bird, to insect and kind of things. Everybody is looking for happiness. Manam kuda eppudu aanandam kosam edur chustunam. Every morning we get up, our first prayer will be that this day should go well. Whatever I want, adi jaragali. Andarki English ardham avutundi kadandi. Everybody understands English also here, right? So whatever I am looking for should happen. My plan should happen. Whatever I prepared for should happen. Yesterday evening, I thought today I want to do these 3-4 things. Avanni successful guy Paul. That is what everybody will be looking for. Everybody is searching for happiness. So how do we enjoy that happiness? There are 4 ways Shastra is telling. Anybody remembers from our previous sessions? Ahara Nidra, Bhayam Maidana. Very good. So these are the activities which are giving happiness. Eating. Eating gives us happiness. Right? Next one is sleeping gives us happiness. Having a very nice sleep after being tired, after long work, enjoying Sunday afternoon. Getting up on Sunday late is a very common thing, but thank you all of you. You all have got up and come here by 7 o'clock. That means you have got up at 6 o'clock, got ready and come here by 7. Some of you might have got up at 5:30. And there are some friends online also got up and were ready at 7 o'clock. So I was thinking when we are setting up these classes on morning, Sunday mornings are very difficult for people. But then I thought, at least that is the little austerity we have to do to learn Bhagavad Gita. If we cannot even get up 1 hour early, what we will discipline ourselves, I thought. Ahara Nidra, Bhayam. Bhayam ante defending, taking care of the family. 24/7, everybody, especially all married people, mothers and fathers, they're always thinking about their children, about their future, about how to take care of them, create property for them, buy a house for them, take an insurance for them. Like that, Mano Imtasepu, we are thinking about defending, how to take care of my family, how my family will be happy. Next, sex life, Maithuna. How the male and female come together and enjoy. Every young people, generally young to even old, why young? Everybody wanted to enjoy with the opposite sex. That is a natural inclination. And this is common between humans and animals. Shastra is telling that this is common between humans and animals. Animals are also trying to do these things: eating, sleeping, defending, sex life. Humans are also trying to do eating, sleeping, defending, sex life. Right? Animals are doing, birds are doing, insects are doing. Even the tiniest, most insect, which we cannot even see with our eye, very small one, that is also when we search. Yesterday, we were seeing in my first floor in our house, we kept some small fruit. Some fruit flies have come. In that 40 acres of land, how did they search and come into my home in the first floor, exactly where the fruits are there? A fruit fly ever chepparandi ikkada fruit undi, cut chesi open undi, it can lie on that ever cheppar. I don't understand. Sometimes Krishna's creation is very interesting. So those fruit flies are coming to search for food. On the kitchen, there is some little sweet piece fallen. Somewhere an ant race have all started from, I don't know, from garden, from outside. 1 kilometer Sainyam was there, trying to eat that little sugar
candy which is falling on the right. So eating, sleeping, defending, mating are all common across everyone. Now the fundamental question comes up is, are we different from animals or not? Animals are also doing eating, sleeping, mating, defending. Insects are doing, birds are doing, everybody is doing. What is that humans are doing? Are humans are different or not is a fundamental question. So I want to connect to one meat shop. You are thinking, why is that on Sunday morning I'm taking an example of a meat shop? Entire Telangana, everybody is busy on a Sunday morning going to go and buy some meat in the morning. Sunday morning means take a sanchi, go to the nearest meat shop, buy and come and cook. That is what everybody is thinking. So Shastra is connecting to this example. That's why I'm quoting this one here. You see a serial of goats. They're all waiting. One by one goat goes inside. They will cut that goat and they will start selling. One goat is gone inside. It is not coming out. Raled baitiki. Then enakal inko goat undi. That also went inside. It is got cut. But there are so many other goats standing there, silently eating the grass there. Understood the point? అంటే ఆ వెనకాల ఉన్న మేకలు ఆలోచించట్లేదు. నా ముందున్న మేకకి ఏమైంది, అక్కడికి వెళ్ళింది, బయటికి రాలేదేంటి? ఇట్స్ నాట్ థింకింగ్. Because it just went inside, it got killed. It was very happily eating the grass in front of us. దాని ముందున్న గడ్డి తింటూ ముందేం జరుగుతుందో ఆలోచించట్లేదు. అన్యదా భావించొద్దు. We are also like that only. We are not thinking what is going to happen to us tomorrow. We are not thinking what is going to happen after some time. We are just happily eating the grass. Adi grass tinte మనం we are eating biryani or we are eating something interesting items, maybe in a 5-star hotel, maybe in a luxurious table, in a beautiful kitchen we are eating. But we are also eating. We are not thinking తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఎవరు ఆలోచించట్లా. అవునండి? We are not thinking about what is next. Now comes the question, what do humans have which animals don't have? What animals cannot that humans can? And what is the difference between humans and animals? Ee question vastundannamata. Shastra is posing this question. If everybody is happily eating, sleeping, mating, defending, ee nalugu jarugutundi. Ee nalugenandi manam kuda chestundi. Are we doing this one only, right? All these 4 only. Prabhuji, I am doing a job. It's under defending. You tell me any activity from morning till night, it will classify under these 4 broad categories. In nalugitlo vastundi. Is there any activity you think is not coming under this 4? Can you give an example? Attending Bhagavad Gita class. Bhakti. Right? So, what is that which is different from animals? What is that we have? మన దగ్గర ఏముందండి? థింకింగ్. యానిమల్స్ కి థింకింగ్ లేదా? రీజనింగ్. Okay. Animals also have some kind of thinking. Intelligence. Animals are intelligent or not? Entire aviation industry is built on birds. Entire construction industry is built on birds. So much of underwater things are all built on aquatics. So much science theory is continuously on animals. They are doing research on animals and trying to learn. So animals are more intelligent. Horses can run faster than us. Can we run as fast as horses? No. Can we eat as much as elephant can eat? No. Can we sleep as much as polar bear can sleep? How many hours anybody can sleep? Maximum. 6 hours. 8 to 9. There was a young lady there. How many hours you can sleep? Maximum. 7 to 8. 10 hours. 7 to 8. So yeah, very good. So a lot of people sleep even, have you seen children? Babies. How many hours they sleep? Almost 18 hours. Get up, drink mother's milk, sleep. 18 hours. As we age, it will become like 6 to 8 hours kind of a thing. Polar bear can sleep for 6 months. There's something called hibernation, you heard, right? So, animals kanna manam endulone ekku kaadu. We think that we are actually smarter than animals. No, actually animals are very smarter. Animals have more strength than us.
But why are humans very different? What is that one thing which is humans have, which animals don't have? దానికి శాస్త్రిక ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆహార నిద్ర భయం మైథునం చ సామాన్యమేతత్ పశుభిర్నరాణాం ధర్మో హి ఏకో అధికో విశేషో ధర్మేణ హీన పశుహి సమాన. This is what Shastra is telling. Can we all repeat this one? Ahara nidra bhayamayidunam cha ఆహార విద్రమయం samanyam pashuvirnaranam dharmo hi eko adhiko vishesho dharmena hina pasuhi samana. So, ahara, sleeping, eating, mating, defending are common between animals and humans. Samanyam etat pashubirnarana. We all understand Sanskrit. Dharmo hi eko adhiko vishesho. Dharma is the only difference between animals and us. Dharmena hina pasuhi samana. If we don't have that dharma, we are equal to pashu. Shastra Mahabharata, this is a slokam from Mahabharata, it's telling we are as equal to pashu. Dharmena hina. Now comes the question of 5 minutes of conversation. What is dharma? ధర్మ అంటే ఏంటి? ధర్మ ఒకటే ఎక్కువ అన్నారు కదా. యానిమల్స్ డోంట్ హ్యావ్ ధర్మ, వీ హ్యావ్ ధర్మ. సో ధర్మ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ధర్మ? వాట్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ధర్మ? ఏంటండి? రైటియస్నెస్, కాన్షియస్నెస్. ఇంకేంటండి ధర్మ అంటే? మీకు అర్థమైంది ఏంటండి? Okay, how others treat us, we also should treat them in a nice way. If they treat very badly with you, we should also treat badly with them. Okay. So being good is dharma. Is your understanding is dharma is being good. So in Kevarna, Lakshmi Mataji. Okay. Okay, dharma as per Shastra. Actually, here it's very important. Dharma has so many meanings. Some people say dharma means duty, right? Some people say dharma means law. Our Giridhar Prabhu is there. So he will say dharma means law. Then dharma means custom. We are following certain way. Ma inti paddhatandi, ma inti acharam idi, we are following certain way. Next, dharma means morality. Like Sindhu Mataji was telling, dharma means morality. Ante dharmanga undali, paddhatiga undali. Some people will say dharma means justice. Some people say dharma means religion, different religion. Some people say dharma means nature, swadharma. Sugar is always sweet, that is the dharma. Salt is always salty, that is the dharma. That is the nature of that. This one, summer, it is, the sun is always very hot and moon is very cold, prashantanga untadi. Some people say dharma is character. Some people say dharma is morality. Itla Dharma has so many different meanings, and all these meanings are also correct from one point of view. But there should be one permanent meaning of what is dharma. So ikkada entante, for example, let's talk dharma as a duty. Ikkada dantlo chala dharmalu unnai. Pati dharma, patni dharma, udyoga dharma, stri dharma, right? Vyapara dharma. Like that, there are so many dharmas. So like Patni Dharma means she should take care of her husband, she should take care of her family, Matru Dharma, very carefully, 100% sincerely, like this. Udyoga Dharma means, in my office, I need to be very sincere. I should not divulge the secrets of my business. I should do my best. I should be very loyal. Of course, these are all bookish. We are not following that. So these are all like Udyoga Dharma. Right? Purusha Dharma means taking care of the family. Like that, there are some dharmas for everything. Ardhotnandi, you are all able to follow? So, Pratidaniki dharma ko ardham undi. But Shastra is telling that these dharmas are temporary. Endukante, for example, I am born as a man. So, ippudu Purusha Dharma undi. Next life lo ippudu nenu ammayiga puttanu anukondi. Then my Purusha Dharma is gone. Then I have to take up Stri Dharma. I am working today, Udyoga Dharma. Tomorrow my boss said today is your last day. Thank you, bye-bye.
then my Ujjoga Dharma is gone. Day after tomorrow morning, I don't need to go to office. I don't need to think about submission of that data, information on time, lied, and Ujjoga Dharma is gone. Now, okay, now let us take Dharma means religion. కొంతమంది ఏమంటారు ధర్మం అంటే రిలీజన్, హిందూయిజం, ఇస్లాం, ఇట్లా రకరకాల రిలీజన్. వాళ్ళ ధర్మం కూడా మారిపోవచ్చు కదండి. 2000 rupees people change from Hindu to Christianity. 2000 rupees అంతే కదండి. ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఇంకా తక్కువే. Some villages they give 2000 rupees and they will say your Hindu gods are heartless. Our Jesus is very, very soft natured person. He will solve all your problems. అనగానే మనం ఆ 2000 రూపాయలు తీసుకొని ఇటే మారిపోతుంది. So Dharma is also changing. Religion is also changing. Tomorrow, if you want, you can change your religion. Evarna aaptunara? Our Indian constitution says we have the freedom. If you want to change tomorrow, I met one person very surprised. He changed to Islam, being a Hindu, which is very, very rare. He used to work in my office before. He said, I am inspired by Islam, so I changed to Islam. I said, have you read Bhagavad Gita? He said, no. I said, that's why you changed to Islam, because you have not read the core book. If you have read that book, matam maralsina avasara ledhu. When you have gold in your hand, why do you want to change somewhere else? So he promised me that he'll read Bhagavad Gita. I don't know if he has read or not. He was my ex-colleague. So itla ee dharma anni మారిపోతుంది. స్త్రీ ధర్మ మారిపోతుంది, పత్ని ధర్మ మారిపోతుంది, ఉద్యోగ ధర్మ మారిపోతుంది, వ్యాపార ధర్మ మారిపోతుంది. వైఫ్ పాస్ట్ అవే, ఇంకా హస్బెండ్కి ఇంకా భార్యను చూసుకునే ధర్మం ఏముంది? అయిపోయింది. హస్బెండ్ పాస్ట్ అవే, ఇంకా భార్యకి భర్త ధర్మ లేదు, అయిపోయింది. All those dharmas are changing, but there is one dharma which is eternal, which will not change even life after life after life. Whether you are born in India, Australia, Africa, ఎక్కడ పుట్టినా, ఏ దేశంలో పుట్టినా, అంటార్క్టికా ఎక్కడ పుట్టినా సరే ఆ ధర్మం ఒకటి నిలబెడుతుంటుంది. అదర్వైజ్ ఆల్ అదర్ ధర్మాస్ ఆర్ చేంజింగ్. దానికి ఏమంటున్నారంటే శ్రీమద్ భాగవతం సేస్ సవై పుంసాం పరో ధర్మ యతో భక్తిరదోక్షజే అహైతుకి అప్రతిహత యయాత్మా సుప్రసీదతి. సవై పుంసాం పరో ధర్మ అంటే ఎంటైర్ మ్యాన్ కైండ్, వెదర్ యు ఆర్ మేల్, ఫీమేల్, వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ బార్న్, there is one paro dharma which is eternal, even though you are born 100 times. అందరూ పునర్జన్మ గురించి నమ్ముతారా? పునర్జన్మ గురించి నమ్మని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? రైట్, ఎవ్రీబడి బిలీవ్స్ ఇన్ ద రీబర్త్. యూ టేక్ బర్త్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇన్ ఎవ్రీ బర్త్ దిస్ ధర్మ ఇస్ అ స్టాండర్డ్ ధర్మ. వాట్ ఈస్ దట్ ధర్మ? యదో భక్తిర్ అదోక్షజే. అదోక్షజ అంటే విష్ణు, కృష్ణ. యదో భక్తిర్ అంటే పర్ఫార్మింగ్ భక్తి ఫర్ ద కృష్ణ. పర్ఫార్మింగ్ భక్తి అంటే కృష్ణుడి మీద భక్తి, భగవంతుడి మీద ఇష్టం. లవ్ ఫర్ గాడ్ ఈస్ ద ధర్మ విచ్ ఇస్ దేర్ ఆల్వేస్. అండ్ దట్ లవ్ షుడ్ బి, దేర్ ఆర్ 2 characteristics. 2 కండిషన్స్ ఇచ్చారండి. ఆ 2 కండిషన్స్ ఆర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్, కానీ మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఒకటి అహైతుకి. అహైతుకి అంటే కోరిక లేకుండా. సెకండ్ అప్రతిహత, ఎవ్రీ డే, ఆల్ ద టైం. మనలో చాలా మందికి భక్తి అంటే ఏంటండి? శనివారం పొద్దున 7 to 7:30 వెంకటేశ్వర గుడికి వెళ్ళినప్పుడు అయిపోయింది, హాఫ్ అన్ అవర్. అవర్ భక్తి ఈస్ వెరీ లిమిటెడ్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, 1 hour, 2 hours, అక్కడితో అయిపోయింది. మిగతా టైం అంతా దేవుడి మందిరం క్లోజ్ చేసేస్తాం. ఇన్ అవర్ హార్ట్ ఆల్సో వి క్లోజ్. బట్ శాస్త్ర ఇస్ టెలింగ్ అవర్ భక్తి షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. Whatever you are doing, we need to have that connection. And ahaituki, mana bhakti anta kamya bhakti. Kamya bhakti means we always go to God. Edo korikatone mana bhagavantuడి దగ్గరికి వెళ్తాం. But Shastra is telling that our bhakti should be ahaituki bhakti, means without any desire. భగవంతుడిని ఏమీ అడగకుండా. It's very difficult, but we need to practice that one. అటువంటి భక్తి is paro dharma. సవై పుంసాం, ఎవరికన్నా సరే అటువంటి భక్తి ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అటువంటి భక్తి, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ భక్తి విచ్ ఇస్ అన్మోటివేటెడ్, అన్ఇంటరప్టెడ్. ఇంగ్లీష్లో అన్మోటివేటెడ్ అంటే కోరిక లేకుండా ఎప్పుడు ఉండే భక్తి ఉంటే అటువంటి భక్తి యయాత్మ సుప్రసీదతి అంటే ఇట్ విల్ ప్యూరిఫై ద హార్ట్, ఇట్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు ద హార్ట్. Today, if any one of us are frustrated due to anything,
భగవంతుని మీద భక్తి డెవలప్ చేసుకుంటే our frustration will come down. You will practice it yourself. Some of you are already connected for some months, some of you are connected for many years. You will understand it yourselves. మీరే అర్థం అవుతుంది. భగవంతుడి మీద భక్తి ఎప్పుడైతే నిష్కామ భక్తి, కోరిక లేని భక్తి, if you are able to connect to Krishna, that will lead to suprasidati, ఆత్మ సంతోషిస్తుంది. We'll have satisfaction which is permanent and more deeper. It is not a temporary satisfaction. మనం ఒక సినిమాకి వెళ్ళి వచ్చాం అనుకోండి, that satisfaction is for some day, half day, 1 day, 2 days. If you like a movie, or you go to nice restaurant, eat something, that satisfaction is over by tomorrow morning. But connection with Krishna, that bhakti is longer, is what Shastra is telling. So this is one fundamental aspect we are need to understand. Clear? And any questions? Ardhaindandi? Next one. ధర్మానికి, రిలీజియన్కి, సనాతన ధర్మానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిలీజియన్ అండ్ సనాతన ధర్మ? ఆల్మోస్ట్ మనం ఇప్పుడు టచ్ చేసాం. బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ రిలీజియన్ అండ్ సనాతన ధర్మ? ఆర్ దీస్ వర్డ్స్ ఇంటర్చేంజబుల్ వర్డ్స్? రిలీజియన్, సనాతన ధర్మ రెండు ఒకటేనండి? అన్ని రిలీజియన్స్కి ఒక స్టార్ట్ డేట్ ఉంది, ఒక ఎండ్ డేట్ ఉంది. దేర్ ఆర్ సమ్ రిలీజియన్స్ విచ్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్, ఇప్పుడు నోబడీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ దెమ్. If you come after 1000 years again, 1 or 2 religions are already gone. ఎవరు ఫాలో ఎవరు ఉండరు. బట్ సనాతన ధర్మ అంటే అర్థం ఏంటి? ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ టెలింగ్. సనాతన అంటే ఇటర్నల్. దట్ రిలీజన్ ఈస్ దేర్ ఆల్ ద టైమ్. దట్ రిలీజన్ ఈస్ దేర్ ఆల్ ద టైమ్. ఎన్ని జన్మలు తీసుకున్నా యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దట్ సోల్. యాజ్ ఎ సోల్ we are connected to God. That is called Sanatana Dharma. So అందుకని హిందూ షుడ్ నాట్ సే దట్ ఐఎమ్ ఎ హిందూ. We should say that we follow Sanatana Dharma. Anybody who believes soul, anybody to believe in God should say we are from Sanatana Dharma. We'll understand about the soul when we discuss about chapter 2. Chapter 2, when we understand, we'll go into a lot of detail. And religion is a temporary belief. We discussed tomorrow morning we can change our religion and take 2000 rupees each person and change our religion. But Sanatana Dharma is eternal. It cannot be changed. And religion also is changing. Our great grandfathers were following Hinduism in a very different way. What we are following, Hinduism is very different. ఒప్పుకుంటారండి మీరు? చాలా మారిపోయింది. ప్రాక్టీసెస్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. పద్ధతులు చాలా మారిపోయినాయి. భక్తి చాలా మారిపోయింది. Earlier days devotion was more pure. But our devotion is mostly 99% external, 1% internal. Avuna? Mostly external. There is not internal. So people celebrate Ganesh Chaturthi in a big way. How much is the devotion in the Ganesh Chaturthi festival? Entertainment 99%, bhakti 1%. Ganesh Chaturthi in Hyderabad. ఒప్పుకుంటారా? కరెక్ట్గా స్వామి ఎదురుకుండా కూర్చొని లుంగి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. గణేష్ ఎదురుకుండానే కూర్చొని దేర్ విల్ బి డీజే అండ్ డిఆర్ డాన్సింగ్. And now Dashara is happening 9 days. So we are seeing in our community, most communities, they are all dancing, everyday dancing. Slowly that Batukamma Chittu Chittula, in 5 minutes it will become DJ song. People are dancing, right? So we are looking for constant entertainment also in the name of the God. So that is one of the biggest challenging what we are having. That's why young people are also young people are hating religion. Young people are not understanding all the questions. When they ask any question, parents are also not able to answer. Amma మనం ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావు? నాకు తెలియదు, మా అమ్మ చెప్పింది. అలా ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎలా ఎందుకు చేయాలి? Many of us don't have answers. So that's why young people are also little going away from bhakti, because young people question everything with logic. If they are not convinced with that logic, they don't follow. My daughter also asked me so many questions. We try to answer. If I can't answer, I am in danger. They will not follow that one. Are you seeing that one in your family? So practices are also changing over a period of time. Whereas Sanatana Dharma means there is no change. Even though you are born again, మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో కానీ ఆపై జన్మలో కానీ 100 జన్మల తర్వాత కానీ you have to come to Gautami Enclave and attend classes. We have to come and attend Bhagavad Gita classes someday.
wherever you are born, you have to come and attend Bhagavad Gita classes. If you don't attend Bhagavad Gita, if you don't understand the fundamentals of life, it is going to be very difficult. That is what Shastra is telling, that the religion is temporary thing, whereas Sanatana Dharma is permanent. Right. Human birth is rare. You all agree? Is human birth rare? Why is human birth rare? అందుకని రేర్ అంటారా? అంతేనా? Why is human birth rare? Correct. Can I bring some 100 dogs here and teach Bhagavad Gita? Not possible, kada? That is what we discussed some time back. Thank you, Mahesh Prabhu. 10 minutes back, we were discussing Ahara Nidra Bhayamaidarancha Dharmo hi eko adhiko vishesh. Only humans have dharma, which animals do not have. Animals are all born out of karma. Animals don't gain new karma. Inka kotta karma em ledandi. ఆ కర్మ అనుభవిస్తానికి పుడుతున్నాయి, మళ్ళీ ఆ కర్మ ఇంకా ఉంటే, ఇంకా రెసిడ్యువల్ కర్మ ఉంటే మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాయి. బట్ హ్యూమన్స్, we are born to burn karma. At the same time, we have an opportunity to completely come out of karma, or we accumulate new karma. Humans can accumulate also new karma, right? Whereas animals are just here to burn karma. There is so much discussion we can take, but anyway, I'm just trying to go a little fast to get into the core topics. So that's why human birth is considered as rare. Padma Purana is telling, Jalajana Lakshani Stavara Laksha Vimsati Krumayorudra Sankhya Pakshi Nam Dasa Lakshanam Trimsal Lakshani Pasava Chatur Lakshani Manusha. 9 lakh species of aquatics. That means all the living beings living in the water. There are 9 lakhs types of birds, the aquatics. 9 lakshla rakala jalacharalu unnayi. 20 lakhs types of trees and plants. Trees and plants are 20 lakhs types. 11 lakhs types of insects and reptiles. 10 lakhs types of birds, pakshalu. 30 lakh species of animals. Animals 30 lakh species ఉన్నాయి. And finally, human beings are only 400,000 types. So we are one among the 400,000. So 400,000 ante, because it is also talking about different kinds of life which are there in different planets. There is human life in different planets, not just here, in different planets. That's why it's called 400,000. Okay. So human birth is very, 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 very rare. Because after 84 lakhs of species, ఇవాళ మనందరం ఇవాళ హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్నాము అంటే మనం అనేక జన్మలు యానిమల్ బాడీ నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయి వచ్చాం. మనం ఇక్కడ హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్నాం. సో ఈ హ్యూమన్ బాడీలో ఉండటం అనేది చాలా చాలా రేర్. దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. రైట్. సో ఆర్ యూ కన్విన్స్డ్ దట్ హ్యూమన్ బాడీ ఇస్ రేర్? ఎనీబడి హ్యాస్ ఎ క్వశ్చన్స్? ఈస్ హ్యూమన్ బాడీ రేర్? మనం రేర్ గా వచ్చిన దాన్ని ఏం చేయాలండి? We have to use it carefully. Somebody gives you a small stone. A stone ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఎక్కడో పెట్టమన్నారు. I gave that example before. Somebody gives a small stone. Keep it with you అన్నారు. ఒక 4 days అయ్యాక వచ్చి అడిగారు, ఆ స్టోన్ ఎక్కడ ఉందండి? ఎక్కడో పడేశారండి, తీసిస్తానని చెప్పి మెల్లిగా ఎత్తిచ్చి తీసిచ్చారు. What are you talking? That is 100 crores. What will you do next time? There will be 18 keys. 18 తాళాలు వేసుకొని లోపల బీరువాల లోపల పెట్టుకుంటాం, because it's 100 crores. Or we go and put it in the locker. We hire even security people to stand in front of the house. Avuna? Because we understood that it is 100 crores value. So similarly, if the human life is very, very rare, we need to know how to use it, and we cannot just waste it for enjoyment alone. I know enjoyment is a part of life, but our life is not just only for enjoyment. ఎంతసేపు ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మీటింగ్, డిఫెండింగ్, ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథునంచే, ఈ 4 చాలు అనుకుంటే there is no difference between us and animals. We can be born even as an animals. Why are we given birth as a human is what Shastra is asking. Human birth వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మనం సదుపయోగం చేసుకోవాలి. We have to make the greatest use of the human life. That's what it's telling. Why do people approach God?
భగవంతుడి దగ్గరికి మనం ఎందుకు వెళ్తామండి? వై ఆర్ వి గోయింగ్ టువర్డ్స్ గాడ్? డిజైర్స్, టు ఫుల్ఫిల్ ద డిజైర్స్. ఇంకా హ్యాపీనెస్, ఫర్ హెల్త్. వాట్ ఎల్స్? పీస్. Okay, so Krishna is telling in 7th chapter, Chaturvida bhajante mam. So jana sukrutinarjuna arto jignasir artharthi gnani cha bharatarshava. He is telling that 4 types of people are coming to me. We have to classify ourselves, where do we belong to in these 4 categories. నలుగురు నా దగ్గరికి వస్తున్నారని చెప్పారు. ఫస్ట్ వన్ డిస్ట్రెస్డ్, ఆర్థో, చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు. కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏమంటారు? అన్యదం శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. సెకండ్ వన్ అర్థార్థి, డబ్బులు కావాల్సిన వాళ్ళు, స్వామి నాకు ధనం కావాలి. నెక్స్ట్ జిజ్ఞాసు, ఇంక్విజిటివ్, తెలుసుకోవాలి అసలు ఈ భగవంతుడు ఎవరు, హూ ఇస్ గాడ్, వాట్ ఈస్ హిస్ డ్యూటీ, వాట్ ఈస్ హీ డూయింగ్, మనం ఎవరు, ఆయన ఎవరు. నెక్స్ట్ హూ ఇస్ సర్చింగ్ ఫర్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్, జ్ఞాని, డీప్ గా భగవంతుడి గురించి అర్థం తెలుసుకో. నాట్ జస్ట్ ఇంక్విజిటివ్నెస్. ఇంక్విజిటివ్నెస్ అంటే క్యూరియస్, బట్ సంబడి ఈస్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ టు అండర్స్టాండ్. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎట్ గ్రేట్ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్. సంబడి ఈస్ కమింగ్ ఆన్ ఎ సండే మార్నింగ్ టు Bhagavad Gita class and attending, making notes, going home and referring the book, reading, talking to people, going to YouTube and searching for a nice lecture, trying to understand that, getting the questions cleared. All these are great level of detail. So where are we in this 4? All 4. ఎక్కడున్నామండి మనం? 1 is ఆర్థో, డిస్ట్రెస్డ్. 2 అర్థార్థి, డబ్బులు కావాలి. 3 క్యూరియస్. 4th జ్ఞాని, నాలెడ్జ్ కావాలి. మనం ఎక్కడున్నాం? We are all in 4. Prabhuji, next week let us get some saffron dresses. So from next week our uniform is, we'll all wear saffron. Mataji's saffron sarees and Prabhuji's saffron lungi and saffron shirt. So because we are all జ్ఞానీస్. సో 4 రకాల మనుషులు నా దగ్గరికి వస్తుంటారని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో మనం అంటే we will start from 1, but slowly we have to go to 4. Slowly we have to go to 4. Actually there is also 5 we will discuss. There is number 5 which is out of syllabus from this one. Krishna is telling that is very, very rare. That is bhakta. 5 is bhakta, one who loves Krishna so much, one who loves the God so much. That is called bhakta. Bhaktosmi se saka cheti, Krishna is telling. So 4 kinds of people. Next, human life chala rare ante emanarante Krishna is telling in 7:19. The one sloka was 7:16. Please note the slokas, go home and read them. Note the sloka number, go home, open. If you don't have the Bhagavad Gita, open vedabase.io. Bahunam janmanamante జ్ఞానావాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వ ఇతి సమహాత్మా సుదుర్లభ. బహునాం జన్మనామాంతే అంటే ఆఫ్టర్ టేకింగ్ సో మెనీ బర్త్స్, there is one person who is trying to understand, why did I take birth? అసలు నాకు జన్మ ఎందుకు ఇచ్చారు? Who is God? What is my relationship with God? What is karma? What is this? Why are things happening? Why am I dying? He will try to understand all these things. After so many lives, one person is trying to understand all these things. Krishna is saying such person is very, very rare. So all the rare people are sitting here. All the rare people are here who are trying to understand అసలు ఎందుకు గీత ఏంటి, కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు, నేనెవరు, భగవంతుడికి నాకున్న సంబంధం ఏంటి, you are trying to understand. Such people are rare. And among the rare people, the more rarest is one who understands Vasudeva Sarva Iti Samahatma Sudurlabha. One who understands Krishna is everything. Bhagavantude Sri Krishnudu. Krishna said in Bhagavad Gita clear, I am Krishna. ఇది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇంకా రేర్. Out of the rarest, out of 1 million people, 1 person will try to come to Bhagavad Gita class. Out of that one selected people, only 1 person sits to all the 18 chapters.
We'll start seeing after first chapter, after second chapter, some people will vanish. I want to see how many people will be here until 18th chapter and understand. I am committing. I want to come here until all the 18 chapters and go in great detail, discuss all the 700 slokas. How many of you want to be there? Okay, at least 10 hands are raised. Okay, at least 10 people want to understand until all the 18 chapters. Some people want to see asli class ela nadustundi enti telusukundam idi manaku paniki ostunda leda. Right. So that is okay. Good. So Krishna is telling that taking human birth is itself rare. Out of the rare people, second stage of rare is trying to understand about Krishna. Bhagavantudu gurinchi telusukotam is second level of rare. Third level of rarity is rare among the rare is accepting Krishna as Bhagavan. Vasudeva sarva iti samahatma sudurlabha. Idi nenu cheppindi kada. Yanni Krishna cheppindi. Naken sambandham ledhu. Everything is what is in given by Krishna. I am explaining everything what Krishna said, nothing of my own. Krishna. Bhagavatam is also telling, Labdha sudurlabham idam bahusambhavante manushyam ardhadam anityam apiha dhiraha turnam yatetana patet anumruchu yuvan nisresha yasya vishaya kalu sarvata syal. After many births and deaths, one achieves the rare human form of life, which although temporary, gives the opportunity to attain the highest perfection. So, మనుషులకి జన్మ రావటమే కష్టం. కానీ ఈ జన్మ టెంపరీ. We are here for 60, 70, 80, 90, 100, 110 maximum. అంతేనండి మాతాజీ? 110 maximum అక్కడ వరకు తీసుకోము. Because recently I was seeing some YouTube, I saw somebody as at 104 years old. So I increased it to 110. So 110 is the maximum. But టెంపరీ అయినా సరే ఈ మానవ జీవితం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అండర్స్టాండ్ ద పర్ఫెక్షన్. మానవ జన్మ అర్థం ఏమిటి? ఇందాక ప్రభుజీ అన్నారు పర్పస్. మీరేనండి అన్నారు పర్పస్ అని అన్నారు ప్రభుజీ. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్? It is giving us an opportunity to understand what is the purpose of life. So, thus, a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life as long as his body has not fallen down. How long will live each one of us? Prabhuji, just now you said 110. ఎన్నాళ్ళు బతుకుతామండి మనం? What is the guarantee? ప్రభుజీ పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. What is your opinion? How long will live? How long will live, sir? I am 78. Oh, very good. You are healthy coming to the class. That's a Krishna's blessing. Very nice. So, how long will live? Is there any guarantee? Is there any guarantee? There is no guarantee. So, when there is no guarantee, there should be a hurry. Anxiety undal manaki. Prabhuji, instead of taking 6 months to complete Bhagavad Gita classes, can we complete in 2 months? To be honest, if we are really anxious, we should say, Prabhuji, can you complete Bhagavad Gita quickly? భాగవతం ఎలా స్టార్ట్ అయిందో మీకు తెలుసు కదండి. సుఖదేవ్ గోస్వామికి శాపం వచ్చింది. ఎన్ని రోజుల్లో ఆయన వెళ్ళిపోతారన్నారు? 7 days. 7 days లో వెళ్ళిపోతారంటే ఆయన ఏం చేయొచ్చు? ఆయన హీస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఐ గేవ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సెవరల్ టైమ్స్. He has so many things to take care. It would take even 1 month to delegate and work because he is the king of the entire world. He can start calling, this is your work, this is your work, this is your work. ఒక్కొక్కడికి వర్క్ అప్పగిచ్చి యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ వన్, యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అంటానికే వారం అయిపోతుంది ఒక రాజుకి. బట్ ఆయన ఏం చేశాడు? హరే కృష్ణ. Immediately he left everything. He understood he's gonna die in 7 days. He understood there is no point in wasting time. ఆయన ఇమ్మీడియట్ గా అన్ని పక్కన పెట్టేసేసి ఇమ్మీడియట్ గా హీ వెంట్ టు ద నైమిషారణ్య. నైమిషారణ్యకి వెళ్ళి ఈ ఫాల్ ఎట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ సుఖదేవ గోస్వామి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ దట్ విచ్ విల్ ప్రివెంట్ ద డెత్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ సపోజ్ టు డై ఈస్ సపోజ్ టు డూ. చనిపోతానికి దగ్గరగా ఉన్నాడు, ఏం చేయాలి అని వెళ్ళి ఆయన సుఖదేవ గోస్వామిని అడిగారు. సో సమ్ యంగ్ పీపుల్ విల్ సే దట్ వన్, I'm very young, so I don't need to think about Gita. I don't need to think about Bhagavatam.
So then we discuss that death is inevitable to anybody at any age. Aunandi, e time lo na ravachu. So then there should be an anxiety, there should be a hurry. That's what Bhagavatam is telling, that since death is inevitable, anytime it can happen, we need to have an anxiety in our heart. The earliest I understand, that is better. Enta veelaithe anta tondaraga మనం భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుంటే మన మానవ జన్మ పరిపూర్ణం అవుతుంది. You understand? The earlier we understand about God, the faster we understand about God and develop our connection with Him. ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఎంత ఎర్లీగా మనం చేసుకుంటే అంత ఎర్లీగా మనకు మంచిది. Are you convinced, Prabhu? Yeah, I am asking you, are you convinced or not? I see a semi question mark in your face. You have a lot of questions? Okay, we'll ask. We'll talk. Anyway, we'll talk at the end, and also after the class also I'm available for answering. Anyway, actually this group is a mixed group. Some people have attended all the foundational classes. Some people are already connected to Krishna very well, and some are coming for the first time. So there'll be different levels of understanding, but I am open to clarify every question. Actually, it is not me. The people who attended the previous classes will answer all the questions being asked by the newcomers. Are you ready, Ankita Mataji? Very good. Excellent. Now, Gita has got 5 fundamental aspects. To understand Gita, one fundamental thing, Gita ardham chesukovalante, one should be submissive. We should be submissive. So, Gita lo, Krishna is telling 434, Tatvitti Pranipatena. Can we say Tatvitti Pranipatena? Pariprashnena Sevaya. Upadekshiti de Jnanam. Jnaninas Tattvadarshinaha. So what Krishna is telling is, in 434, we should go and meet a learned guru submissively. Hey, నీకేం తెలుసా చెప్పు. 1721 టక్ స్లోగా చెప్పు. సో నువ్వు చెప్పలేదా, నీ గీత సరిగ్గా రాదు. అలా కాదు అండి, నాకు ఇది తెలుసుకోవాలని ఉంది, నాకు ఇది అర్థం కాలేదండి. సో వీ షుడ్ గో అండ్ ఆస్క్ సబ్మిసివ్లీ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎ లెర్న్డ్ గురు. తత్వదర్శిన. తత్వము అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ తత్వ? వాట్ ఈస్ తత్వ? తత్వం. తత్వం అంటే ఏంటండి? జనరల్గా ఆయన తత్వం ఇంతే అంటారు. నేచర్. తత్వం అంటే నేచర్. సో basically a guru is the one who understood the real nature of about God and about this material life. He understood that what is the tattva, what is the tattva, what is the nature of this material world, what is the nature of the spiritual world, asal who is God, what is his nature, how does he act, why does he act, why does he behave like that, ఆయన ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు, why is God not responding my prayers, or why did God respond the prayers? All these things a guru will have answers. He has 100% clarity on what is happening. If we go and meet such kind of a guru or a representative coming in the Parampara, అటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వినమ్రతతోటి, హంబుల్ నేచర్ తోటి మనం నేర్చుకుంటే మనకి we will understand the Gita. So the fundamental aspect all of us need to learn is being submissive. Submissive doesn't mean Hare Krishna, not like bending head and all. Submissiveness in the heart, not just externally, physically. Submissiveness in the heart that I want to learn. I want to learn Gita. I'm curious. I want to learn at great level of detail. So Gita has got 5 foundational elements. 5 ఉన్నాయి ముఖ్యమైనది. ఏంటంటే ఈశ్వర, say it. ఈశ్వర. జీవ, ప్రకృతి, కాల, కర్మ. ఈ 5 aspects we will discuss in all 18 chapters. In great level of detail. 5 foundational aspects. Ishvara ante about God. Ante Bhagavantudu gurinchi we'll understand. Bhagavad Gita, so many chapters explain who is God. Asal Bhagavad Gita is all about explaining about God. Next, Jiva. Jiva ante soul is about us. Asal manam evaru. Chapter 2 lo Krishna explains that we are a soul. When we come to chapter 2, we'll go into a lot of detail that we are a soul. Hare Krishna Prabhu. So soul ante manu, what is the soul, what is the nature of the soul, how does the soul behave, does the soul have death or not, and all these details we'll understand in next. Prakriti. Prakriti is the material energy.
వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ కదండి, ప్రకృతిలో బతుకుతున్నాం మనం. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ప్రకృతి ఆన్ ద జీవ? వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్డిపెండెన్సీ బిట్వీన్ జీవ అండ్ ప్రకృతి? జీవుడికి ప్రకృతికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి, ఇంటర్డిపెండెన్సీస్ ఏంటి? నెక్స్ట్ కాల. కాల అంటే టైం. ఎవ్రీబడి ఈస్ బౌండ్ బై టైం. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ 24 hours a day. Anybody has more or less? So everybody is bound by time. So kala యొక్క టైం యొక్క వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ పీపుల్? ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ లాస్ట్ కర్మ. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్. కర్మరా బాబు అంటారు. We have to discuss about karma, karma theory in chapter 3, chapter 4, chapter 5. There's a lot of detail about karma in many chapters we are going to discuss at great level of detail. Sloka by sloka we'll go through that one. ఈ ఐదింటి గురించి we'll go into great level of detail. By the end of the Gita, we'll get full clarity on who is God. Ishvara, Jiva, Kala, Karma, Prakriti. We will understand all these 5 aspects. Next. What are the real problems of life? ఏంటంటే అసలు సమస్యలు అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్? Mataji, what's your name? What's your name? Ramya. Tanmay. Oh, Tanmay. What do you think are the problems of life? What are the problems? Poverty, corruption, health. Okay. What are the problems of life? గ్యాస్ రాలేదండి, నీళ్లు రావట్లేదు, పవర్ పోయింది, ట్రాఫిక్ జామ్స్. వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ లైఫ్? మాతాజీ, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండి? మీరు చెప్పండి, కొత్తగా వచ్చారు చాలా మంది. మీ దృష్టిలో సమస్యలు అంటే ఏంటి? What to cook? Which saree to wear this evening? It's a big problem. Among 500 sarees, which saree should I pick up? It's a big problem. అంతేనా మాతాజీ? హేమ మాతాజీ ఏమంటారు? అదో పెద్ద సమస్య కదా. Beautiful. Problems are different. Correct. Problems change from age to age. ఆయన పెద్ద అని చెప్పారు. Problems keep changing. Some of the problems we have in developing countries, developed countries don't have. Some of the problems they have, we don't have. Like that, there are so many problems. But are they all problems in life? Or మన జీవితం చాలా బాగుందా? సమస్యలు ఉన్నాయా? సమస్యలు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేతులు ఎత్తండి. Anybody who do not have problems in life, please raise your hand. I should also bring it down. So all of us have problems in life. Like Mataji was telling, as simple as what to cook this morning. Should I make dosa or should I make upma? As simple as that small thing to the biggest problems we all see as a problems of life. Right? Any other problems anybody want to describe? Prabhuji, meer cheppandi Prabhuji, inka samasyalu inkemunnai Prabhu? Asalu we can talk for 10 hours samasyalu. One problem. One house needs a cook. Our problem is cooking. Here cooking is different problem. Here taking a cook is a different. ఇక్కడ ఉద్యోగం కావాలి, అక్కడ కుక్ కావాలి. Okay. Very good. Yes. Okay. Very good. So young man, what's your name? You said I forgot. Nanda Maharaj ki jai. Okay. Nanda, what do you think are problems in life? Okay. మొత్తం మీద అన్ని సమస్యలే. So Nanda, what is, in your point of view, what is the problem? ఒకసారి I didn't understand. ఆయన చెప్పినట్టు ప్రాబ్లమ్స్ ఎవ్రీడే వచ్చేది. ప్రాబ్లమ్ అయి లైక్ ఒకసారి వస్తుంది, ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాణం తెలుసు ప్రాబ్లం. Wow. How old are you? 23. 23. You are talking like 73. Amazing. With the maturity of a 73 year, I mean to say. Very good. So,
There are so many problems. Everybody has problems. Like Prabhuji, my parent and Prabhuji, my yellow t-shirt, Kumar Garu. He said that problems are changing at every age. A 1-year-old person walking straight. How old is your son, Mataji, now? Daughter, sorry, 1 year. 2. So for a 1-year-old, I can still keep saying your son. I know you're looking at me like that one. So it is, some of them are like this, feeded like this. So a 1-year-old person walking without falling down is a problem. Same problem appears when you are 90. If we can walk without falling down is a problem. For a 3 or 4-year-old, getting up next day morning without urinating in the night in the bed is a problem. A 90-year-old man is also like that one. So for a young man, it is not a problem. We don't need to worry about that one. I don't need to think about what is Atla. We all have so many problems. Somebody has financial problem. Somebody has health problem. Somebody has relationships problem. Somebody has some other problems. Or Mataji Chepnut, somebody has self-created problems. They don't have any problem, but self-created problem. Sometimes your neighbor creates a problem. You are still in 2-bedroom apartment. You are still in 2-bedroom apartment for last 10 years. Appudu varaku you are very happy in 2-bedroom apartment. As soon as your neighbor starts at that one 3-4 times, chi, abbatuku 2-bedroom apartment. When will I go to 3-bedroom? You didn't have a desire of 3-bedroom, but your neighbor pinched you so much that next day morning you are making your application and going to ICICI Bank for the loan to go for a 3-bedroom apartment. Like that, problems are. So actually, we don't need to talk about problems. They are unlimited problems. But Shastra is telling these are not real problems. Gas raledu, double saripoledu. Shastra is telling that these are not real problems. Our entire life is about these problems. Antenante, manam poddun nunchi we are thinking about only these problems and finding out solutions for these problems. We are tired whole life. But Shastra is telling that there are 4 big real problems. 4 big real problems. And what is the definition? Because one problem, what you have, somebody, for example, this Mataji is telling that what to cook in the morning is a problem. Somebody is telling my cook will decide don't have that problem. So some Mataji will tell, my husband will tell every day before night going to sleep what to cook. So I don't need to break my head. One of my good friends, if family is like that one. Every day they discuss about next Monday breakfast in the night. I was surprised when they went to their house. There is a conversation about what to eat next day morning. I mean, it has been like more than a decade. We never had that conversations what to eat. But in their house, that's a conscious conversation. So problems are not common for everybody. We all discussed here. But real problems and ardham enti? Real problems means it should be everybody's problem. Right? Everybody should have that problem. And nobody wants that problem, but still ado chukuchuntudi. And third one is nobody can avoid it. Okadu oste manam em cheyalem. What are those 4 problems? The fit to this category. Death is one of the thing. What else? Janma mrityu jara vyadhi. Janma Disease. mrityu jara vyadhi. Nobody wants it. Nobody can avoid it. And it is everybody's problem. Birth and disease. There are 2 more problems. Natural calamities. Bhagavad Gita chapter 13 sloka 9 is telling Janma mrityu jara vyadhi dukkha doshanu doshanam. Birth, death, old age, disease is a problem. These are the 4 real problems. Death is a problem. Everybody will understand. There's no debate about it. Kadani? Death is a problem. Why is death a problem? Huh? Why is death a problem? Okay. Death is a problem because it cuts. Within minute, it's taking away from all your plans. You made a big plan for all your life. Suddenly, death is taking away from all your plans of life. So that's why people don't want to go. Even a 100-year-old man will say, unless he's having serious health problems, he will say, I don't want to die. People want to live. That is our nature is, నాకు బతకాలని ఉందండి. అది మనస్సు nature. Nobody wants to go to die. But death disrupts all the plans.
in within seconds sometimes. So, I mean, of course, recently in our known person, he's 74. Very nice person, 74, very hale and healthy. Very healthy man. Every day he does yoga, every day he does walk. Very nice person we know. One of our family friends. We just got to know that he passed away within 10 seconds. He got heart attack and he passed away. So, irrespective of the age, it can just happen anytime. So, death is something which is disturbing all our plans. That's why nobody wants it. Disease, we know, I don't need to discuss. It's causing so much problems. So, I don't want to have. Old age. Old age samasya, Prabhu? Old age samasya na? Is old age a problem? Young people cannot understand. Old age is a serious problem. Because you cannot do what you want to do. You are dependent on people. Nobody is talking with you. Nobody is interested with you. Nobody is spending time with you. People are ignoring you. There are so many desires you can't fulfill. Manasu 20 years, Shariram 80 years. Your desires are so strong, but your body is not cooperating. So old age is like a very difficult thing that you cannot do what you want to do, and you are dependent on other people. And I met one IAS officer. In some conversation, he was telling that he doesn't want to live anymore after his retirement. Because until his age, he was like a power-packed person. Everybody were listening to him. With his eyes, his driver will be shivering and having his pants will be wet. IAS officer. But retire, nobody is caring. He's now 70 years old. He keeps telling, I was this, I was that. So what? Some old people will introduce themselves. I've done this, I've done this. Nobody even sits and listens to what you have achieved in life. Nobody listens to them. My father is 86. Some of you have come to my home. You have seen him. So it's very difficult. So Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. These four are real big problems. And you just cannot ignore them. These four are the real big problems. Dan ignore cheyakoodu. So Shastra is telling that what is that which will address these four problems? Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, Rakunda. Why is birth a problem? Birth is happy, kada? Is birth happy? Birth is a huge problem. If we go to Bhagavatam, Kapila Mahamuni explains to his mother, Kapila Gita. Evarna vinnarandi Kapila Gita ni? Vinnara? Kapila Dev explains about much before, thousands of years before ultrasound was there. He was explaining how the baby is there in first month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month, how the baby is growing, he says. And he tells the baby is upside down, talakinduluga undi, worms are biting the body and you just cannot do anything. A lopala unna baby em cheyaledu. Worms. Amma merpaga bajji tintadi. Inta karam eskoni. Then the whole body, baby will be burning inside. And can you do anything? Within this much space, upside down, hanging down, you cannot do anything. You cannot walk. You cannot move. And worms are stinging. Ento బాధపడుతుంటదంట శరీరం లోపల. కృష్ణ నాకు వచ్చే జన్మంటే ఇస్తే మళ్ళీ పుట్టకుండా ఉంటాను తండ్రి అని దండం పెట్టుకుంటుందంట. కానీ బయటికి రాగానే ఏం జరుగుతుంది మనకు తెలుసు. మళ్ళా మామూలే. క్షరా మామూలే. We forget all this one. Even though we are born, so many times we are forgetting. So, before reading books, I was thinking birth is so sweet. So sweet for mother, so sweet for father, so sweet for the whole family. Aha, very nice. Our baby is moving. Very nice, we thought. After understanding Shastra, we all have forgotten how it was in our mother's womb. We have forgotten. Nobody remembers. Like your daughter also. Now, if you ask her, how was it inside my womb? Can she tell? She can't tell. She will forget immediately after coming out, they'll forget. She is 2 years old, she forget. Manondarki inkem gurtuntadandi talli kadupulo manam etuvanti kashtalu paddam. So birth is also a real problem. So birth, death, old age, disease are the four real problems which nobody can avoid it. Evvaru danni emu cheyaleru, evvariki voddu, evvarni వదిలిపెట్టదు. You understood? These are the four real problems we need to understand. Krishna is telling, think about these problems. మనం ఎప్పుడన్నా వీటి గురించి ఆలోచించామో
we think about other problems like వాడు ఏం ఉండాలి, పనమ్మాయి రాలేదు, ఏం కట్టుకోవాలి, which one to buy, which movie to go. I open Netflix, there are 100 movies, which movie to switch on. All these are real problems for all of us. But the real problems are these four. Shastra is asking, Krishna is asking, ఈ నాలుగిటి గురించి ఆలోచించండి. Think about these as the real problems and what is the solution. దీంట్లోంచి బయటపడటానికి ఏంటి? ఈ జనన మరణ చక్రంలోంచి birth, death, old age, disease, birth, death, old age, disease. And Shastra is telling this is common even for an insect which is living for one day. Whether you are living for 100 years, sometimes a turtle lives for 400 years. ఎవరికన్నా బర్త్ డెత్ ఓల్డ్ ఏజ్ డిసీజ్ కామన్, తప్పదు. 1 day బతకనండి, 10 రోజులు ఉండనండి, 1 year బతకనండి, కుక్క మేబీ 7 years, 8 years ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ మే బి ద లైఫ్, it is there. So Shastra is telling we have to think about all these things. If we don't think about this one, we are not using our intelligence. So, are we intelligent? మనం తెలియగలవాడమా? Are we intelligent? Yes. So, ఇంటెలిజెంట్లో రకాలు ఉన్నాయి. మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్, లెస్ ఇంటెలిజెంట్, even lesser intelligent, worst intelligent. Now let us understand. Most intelligent person, he hears and understands. అంటే ఇలా భగవద్గీత క్లాస్కి వచ్చాం, ఇవాళ వచ్చామని. ఇవాళ క్లాస్లో మనం విన్నది ఏంటంటే హ్యూమన్ బర్త్ ఇస్ వెరీ రేర్ అని తెలుసుకున్నాం. సెకండ్ పాయింట్, డెత్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎనీ టైమ్ అని తెలుసుకున్నాం. థర్డ్ పాయింట్, వీ హ్యావ్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అని తెలుసుకున్నాం. దీస్ ఆర్ ద 3 points we learned. మన ఇంటికి వెళ్ళి వదిలేసాం అనుకోండి, ఏదో ఆయన పని లేదు కాబట్టి పొద్దున్నే చెప్పాడు అని వదిలేసాం అనుకోండి, then we are not in. So most intelligent personality hears and understands, oh my goodness, oh I understood that human life is very very rare, so then danni I need to take care of it. Next, less intelligent, he sees and realizes, చూస్తాడు కళ్ళ ముందు people are going through old age దుర్భరం అని చెప్పాను అనుకోండి, a 20-year-old person need not say, let me become 80, let me understand what is old age, let me go through all the problems, అప్పుడే నేను ఒప్పుకుంటాను. అర్థమైందండి? మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ శాస్త్ర ఇస్ టెల్లింగ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్, ఈవెన్ దో యు ఆర్ 17 or 18 యంగ్ బాయ్, యు యాక్సెప్ట్ దట్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇస్ డిఫికల్ట్. దట్ ఈస్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ యు సీ పీపుల్ అండ్ యు సీ. థర్డ్ లెవెల్ ఇస్ యు అండర్గో అండ్ రియలైజ్. Oh, Prabhuji said to me, I'm just taking your name as an example. You are 23, right? So Prabhuji told me old age is difficult. Whatever he said today on 28th September, I will accept it when I turn 75. So just as an example. So he's telling that I will accept this only after 15 years, after I face it. Anukunte, you are less intelligent, even less intelligent. Worst intelligent ante, you undergo that, you forget, and you again undergo. You are 23 now. That means in your last life, you also reached 80 and then came now and started life again. And now you are 23. Somebody is at different age. We all went through old age. It is not that right now I am not old and kaadu. Mana old age అనుభవించి మళ్ళీ జన్మ తీసుకొని మళ్ళీ పుట్టాము, మళ్ళీ ఇప్పుడు ముందుకెళ్తూ మళ్ళీ ఓల్డ్ ఏజ్ వస్తాం. సో మనం ఆ స్టేజ్కి వస్తేనే అని కాదు. We need to చూసి శాస్త్రం చెప్పింది విని we need to listen. Can Krishna be wrong? Could be wrong. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పిందంతా, డూ యూ బిలీవ్ దట్ ఇట్ విల్ బి కరెక్ట్? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? ప్రభు పూర్తిగా వినలేదు కదా, నేను ఎలా చెప్పగలను? అర్థమైంది నాకు, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అర్థమైంది. ప్రభుజీ, ఐ హావ్ నాట్ రెడ్ ఆల్ ద 18 chapters. హౌ కెన్ ఐ టెల్ దట్? సో జస్ట్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్, కెన్ గాడ్ బి రైట్ ఆర్ రాంగ్? కామన్ సెన్స్. కామన్ సెన్స్ సేస్ దట్ గాడ్ కెనాట్ బి రాంగ్. ఆఫ్ కోర్స్, we are human beings. God has given intelligence. God has given us intelligence to even question him. ఆయన్నే క్వశ్చన్ చేసేది ఇంటెలిజెన్స్ మనకి ఇచ్చాడు ఆయన. But that's he is telling accepted. See, this is the sweetness of our Sanatana Dharma. In other religions, you cannot even question. In Islam, if you question, nobody can accept, nobody can tolerate. Whether you are a young boy or old man, you cannot question. You cannot say the book is wrong. You cannot say God is incorrect. No, you cannot accept. But Hinduism or Sanatana, the sweetness is, people can even say God does not even exist. Asalu Devude ledandi anachu.
We have the choice to even say అసలు దేవుడే లేడు. And Krishna is giving us a choice to question him, to understand, question repeatedly and understand. A choice ఇస్తున్నాడు. He is not telling that immediately నేను నరకంలో వేసేస్తాను because you did not believe అని అనట్లేదు ఆయన. He is giving us an opportunity. That's why our religion is very open religion. It is giving you opportunity. భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడానికి. సో మనకి ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు ఇచ్చాడంటే అంటే భగవంతుడు టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్, వాట్ ఈస్ పర్మనెంట్, వాట్ ఈస్ టెంపరీ, అండ్ వాట్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ రియల్ ఫ్రీడమ్. ఈ 3 అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది. అంటే మన డే టు డే లైఫ్లో వెన్ వి సీ థింగ్స్, ఏది మంచిది ఏది మంచిది కాదు, ఏది టెంపరీ ఏది పర్మనెంట్, ఏది అసలు ఫ్రీడమ్, అసలైన ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి. సమ్ పీపుల్ సే దట్ నో ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్, ఐఎమ్ రిటైర్డ్, I have monthly income coming, I have some rents coming, I am now financially free, I am free. Is that real freedom? So, మనం ఫ్రీడమ్ అనుకున్నది ఫ్రీడమ్ కాదు. We think that we have a lot of freedom, but do we have freedom from death? No. Do we have freedom from old age? Do we have freedom from birth? Do we have freedom from disease? ఈ 4 మనకి ఫ్రీడమ్ ఉందంటే మనకి రియల్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నట్టు. అది లేకపోతే మనకి రియల్ ఫ్రీడమ్ లేనట్టే. వీఆర్ డిపెండెంట్. ఏ రోజు డెత్ వస్తుందో తెలియదు. ఓల్డ్ ఏజ్ మనం అవాయిడ్ చేయలేము, సమస్యలు మనం అవాయిడ్ చేయలేము, డిసీజ్ మనం అవాయిడ్. కెన్ వి సే దట్ నో దిస్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఐ విల్ బి హెయిల్ అండ్ హెల్తీ, ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఎ సింగిల్ డిసీజ్, నాట్ ఈవెన్ హెడేక్, ఐ లివ్ హ్యాపీలీ. ఎనీబడి కెన్ సే దిస్ వన్? చెప్పలేదు. సో ఫ్రీడమ్, మనం ఫ్రీడమ్ అనుకుంటున్నది ఫ్రీడమ్ కాదు. Whatever thinking is not real freedom. So this is what we need to understand. So what is the goal of human life? To a permanent solution enti, asalu samasyalannittiki unna permanent solution enti, that is the real goal. And the eternal life of bliss, peace and happiness. Man eppudu we are always feeling bad, eppudu edo samasyalto kottukuntannu. And real goal of life is to understand, can we be happy every day? Unconditional happiness. Happiness 365 రోజులు, all the life can we be happy? And can we come out of birth, death, old age, disease? That is the real goal of life. If we start inquiring towards that one, then that is the real goal of human life. That's what Shastra is telling. So we are reading Bhagavad Gita to understand that. We are trying to understand all the forces. భగవద్గీతలో ఉన్న ఫోర్సెస్ ఏంటంటే కాల, కర్మ, జీవ, ప్రకృతి. ఇది ఎందుకు ఇలా నడుస్తుంది, కర్మ ఎలా ఉంది, ప్రకృతి ఏంటి, ప్రకృతి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి, వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దట్, అండ్ హౌ కెన్ ఐ కంట్రోల్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో ఇన్ టు గ్రేట్ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ అండ్ అండర్స్టాండ్. అండ్ దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్, మనం మిగతాది ఏం చేసినా అది భుక్తి కొరకే. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ లివింగ్. I'm working, I'm a software engineer in so-and-so company. I am a chartered accountant, I'm a lawyer, I'm a doctor, I'm doing that, I'm doing this. All these are for our living, to take care of our family, to pay our EMIs, to lead our basic life. Kani, this is the real understanding about these things, is the real knowledge. Knowledge ante idan. Evarna convince ayyara, convince avvaleda? So, who is the source of everything? Who is the source of everything? Asal sarva karana evaru. And what is the root cause of all causes? So Krishna is telling in Bhagavad Gita 10.8, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam bhuda bhava samanvita. So Krishna is telling, I am the source of all spiritual and material words. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి, భౌతిక ప్రపంచానికి నేనే కారణం. అన్నీ నా నుంచే ఉద్భవిస్తున్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మీ. ద వైస్ హూ పర్ఫెక్ట్లీ నో, ఎవరికైతే ఇది సంపూర్ణంగా అర్థమైందో, దే ఎంగేజ్ ఇన్ మై వర్షిప్. ఎవరికైతే అన్నీ నా నుంచే వస్తున్నాయి, నేనే కారణం అని అర్థమైందో, వాళ్ళు అన్ని పక్కన పెట్టి ఇక నుంచి నా భక్తి చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్, దట్
Krishna is declaring in 10.8, I am the boss. Brahma Samhitalo, Iswara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. So Krishna is telling, Krishna is the Govinda and he is eternal blissful body. శాశ్వతమైన ఆనందమైన స్వరూపం అయింది. ఆయనే అన్నిటికీ కారణం. He is the origin of all and he has no origin. Nobody has created God. God himself is God and he is the prime cause of all causes. He is the సర్వ కారణ కారణం. ఈ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నా కారణం ఆయన. ఎందుకు జరుగుతుంది, ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయనే సర్వకారణ కారణం. This is what Shastra is telling. So this is what we are just discussing, the foundation. Right. We'll spend some time in this one. Chala rakala Gitalu unnai kada. There are so many Gitas in the market. There are so many Gitas. Ramakrishna Paramahamsa has written a Gita and Osho has written a Gita. Nityananda has written a Gita. Chinmaya Mission has written a Gita. And Gita Press also has a Gita. ఇట్లా చాలా గీతలు ఉన్నాయి. మీరు నేనేమో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఫాలో ఓన్లీ ద ఇస్కాన్ గీత, భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ లేదా భగవద్గీత యథాతథం. ఇన్ని గీతలు ఉండగా మీరు ఈ పుస్తకం ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఎనీబడి హ్యాస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ మైండ్? ఎవరికన్నా ఈ క్వశ్చన్ ఉందండి? ఏ గీతనో మా ఇంట్లోనో తెచ్చుకోవచ్చు కదా, ఈ గీత ఎందుకు అడుగుతున్నారు? విల్ డిస్కస్ దట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. దానికి ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ ఇన్ చాప్టర్ 4, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుహు సకాలే నేహ మహత యోగ నష్ట పరంతప. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇన్ 4.2, ఈ శాస్త్ర యూ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డిసిప్లినిక్ సక్సెషన్. అంటే పరంపరలో మాత్రమే మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. వాట్ ఈస్ పరంపర? పరంపర అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. ఆ పరంపరలో కృష్ణుడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఆ హోల్ డిసెండెన్స్ ఏంటి? కృష్ణుడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట. కృష్ణుడు బ్రహ్మకి ఉపదేశించారు. బ్రహ్మ హ్యాస్ గివెన్ ఇట్ టు నారద, నారద హ్యాస్ గివెన్ ఇట్ టు వ్యాస, వ్యాస హ్యాస్ గివెన్ ఇట్ టు అలా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఆల్ ద వే అంటిల్ us. There are so many great names: పద్మనాభ, నరహరి, మాధవ, అక్షోభ్య, జయతీర్థ, జ్ఞానసింధు, దయానిధి, విద్యానిధి, రాజేంద్ర, జయధర్మ, పురుషోత్తమ, బ్రాహ్మణ్య తీర్థ, వ్యాస తీర్థ, లక్ష్మీపతి, మాధవేంద్రపురి, ఈశ్వరపురి, చైతన్య మహాప్రభు, రూప గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, కృష్ణదాస్ కవిరాజ గోస్వామి, నరోత్తమ దాస ఠాకుర, విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకుర, బలదేవ విద్యాభూషణ, జగన్నాథ దాస బాబాజీ, భక్తి వినోద ఠాకుర, గౌర కిషోర దాస బాబాజీ, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకుర, భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద. ఐ జస్ట్ రెడ్ అవుట్ సమ్ గ్రేట్ నేమ్స్. సో ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం అంటే ఏంటంటే, కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే, ఆయన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిన డిసిప్లినిక్ చైన్, ఆ చైన్ లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మీరు అర్థం చేసుకుంటేనే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ గీతా ప్రాపర్లీ. This is the first answer Krishna himself is giving, that don't read any other book. Today there are so many people are writing my understanding of Gita. Gandhiji also has written a little bit, my experiments with truth. A lot of people have written so many books about Gita. So all the Gitas are not giving the exact meaning of what Krishna wanted. Bhagavad Gita as it is, a word itself as it is, yada tadam. Srila Prabhupada, who is the foundation Sankarcharya of ISKCON, ఆయన ఏమన్నారంటే, this book you should read. One of this one you should have. If you don't have, please take it when you are going. Next week నుంచి will only refer this book. You will get convinced after some time. ఇవాళ కన్విన్స్ అవ్వకపోయినా ఈ పుస్తకం ఎందుకన్నది 2-3 వారాలకి మీకు అర్థం అవుతుంది. సో he is the founder Acharya. Srila Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, there are multiple reasons why are we following this book only. One, he is the current representative of the unbroken chain. అంటే పరంపరలో he is the continuing, ఆ పరంపరలో ఆయన వచ్చారు. తర్వాత ఈ పుస్తకంలో there is no change. కృష్ణుడు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడో ఆయన he made it crystal clear. సొంత పైత్యం లేదు. ఇవాళ మనకు వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది. టుడే I can also write a Gita.
My understanding of Gita, and I can write whatever I want. And if I have a good publisher, and if I put that books in the airport, people will be buying. If I add some humor here and there in the airport, you'll see those books and people will start buying. So, అది కాదు. శ్రీల ఈ బుక్ లో దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. వాట్ ఎవర్ కృష్ణుడు ఎలా చెప్పదలుచుకున్నాడో అదే భావంతో ఈ గీత మనకు వచ్చింది. తర్వాత చాలా చోట్ల ఏమంటారంటే భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదు, గుణం లేదు అంటారు. విన్నారు కదండి మీరు? భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదు, గుణం లేదు అంటుంటారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాద క్లారిఫైడ్ కృష్ణ ఇస్ ఏ పర్సన్. భగవంతుడికి రూపం ఉన్నది, గుణం ఉన్నది, నామం ఉన్నది. వీ షుడ్ ఫాలో దట్ వన్. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్తారంటే ఆయన, కృష్ణ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, వీఆర్ ఈజ్ ఇటర్నల్ సర్వెంట్. చాలా బుక్స్ లో ఏమని ఉంటాయంటే, సమ్ ఆఫ్ ద బుక్స్ క్యారీ సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ ఆల్సో ఎ గాడ్, కృష్ణ ఈజ్ ఆల్సో ఎ గాడ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ యు ఆర్ ఎ గాడ్ ఆఫ్టర్ సమ్ ప్రాక్టీస్. విన్నారా మీరు ఇది? చాలా చోట్ల వినుంటారు. నువ్వు కూడా భగవంతుడివే, నీకు అర్థమవుతుంది. ఆఫ్టర్ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ ఆల్సో బికమ్ ఎ గాడ్. దిస్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ ఇన్ సో మెనీ బుక్స్. Our book clearly says that you can never become a god. You are only jiva. మనం ఎప్పుడు జీవులమే. We can become a eternal servant of Krishna. భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకుల మాత్రమే. సో భగవంతుడికి రూపం ఉంది, నామం ఉంది, గుణం ఉంది. And we are eternal servant of Krishna. And bhakti is the best way to connect to Krishna. These points are explained only in this Gita. There is a lot of detail. I am just giving you some synopsis. ఇలాంటి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ భగవంతుడికి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఉన్నదన్నమాట. సో అందుకని దట్స్ వై వీఆర్ రికమెండింగ్ దిస్ బుక్. వీ విల్ రీడ్ దిస్ బుక్ అండ్ విల్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. అండ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 9 o'clock. సో దేర్ ఆర్, మనం ఎందుకు గీత చదువుతున్నాం అన్నది శంకరాచార్య వారు చెప్పారు. ప్రాబబ్లీ విల్ డిస్కస్ దట్ నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ స్టార్ట్ విత్ దట్ వన్. అండ్ సో బేసికల్గా గీత అన్నది ఒక శ్లోకం విల్ టాక్ అబౌట్. మలినే మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే సకృత్ గీతామృత స్నానం సంసార మదనాశనం. అంటే ఎవ్రీడే వి టేక్ బాత్ కదండి విత్ లైఫ్ బాయ్, స్పెషల్ సోప్, సినీతారల సౌందర్య సబ్బు మనం అందరూ స్నానం చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ బాడీలో మురికిపోతుంది. బట్ గంగలో మునిగితే, భగవద్గీత అన్న గంగలో మునిగితే, it will remove the dirt coming from so many lives. Gita is such pious book that ఒక్కసారి భగవద్గీత అన్న గంగలో మునిగితే we will come out of all the problems of life. That's why Gita is a very, very great scripture. I want to stop here and ask you if you have any questions. Any questions here? Then I'll open online. Any questions? Prabhuji, Prabhuji, చెప్పండి. Yeah, please bring that book. And ఎందుకంటే we will read in that book, we'll underline in that book, and we'll try to go in that book అనమాట. Yeah, ఆ book లో we'll try to follow at great level of detail. అంటే ఇక్కడ ఎవరిని తక్కువ చేయటం కాదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ జస్ట్ ఓషో గురించి వచ్చింది కాబట్టి టెల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. యూనో ఓషో ఏమన్నాడు తెలుసా? రజనీష్ ఓషో, ఎంజాయ్మెంట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎంజాయ్ చేయండి, మీ ఇష్టం. ఫ్రీడమ్ హ్యాస్ గివెన్, కృష్ణ హ్యాస్ గివెన్ యూ ఫ్రీడమ్, యూ ఎంజాయ్ ద వే యూ వాంట్. అప్పుడు మీ కోరిక చచ్చిపోతుంది అన్నాడు. సో 10 రోజులు ఎంజాయ్ చేస్తే 11వ రోజు కోరిక చచ్చిపోదండి. చచ్చిపోతుందా కోరిక? సిద్ధు మాతాజీ, మీకు చాలా ఇష్టమైన స్వీట్ ఏంటి మాతాజీ? లడ్డు ఇష్టం. ఒక 15 రోజుల పాటు రోజు లడ్డు తింటే 16వ రోజు ఇంకా లడ్డు నాకు అవసరం లేదు ఈ లైఫ్ కన్నా ఫీలింగ్ వస్తుందా మీకు? మళ్ళీ ఒక 2 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ లడ్డు పెడితే విల్ ఈట్ దట్ వన్. దానికి ఏమంటారంటే శాస్త్ర టెల్స్ అగ్నికి ఆజ్యం పోయటం అంటారు. అంటే ఇన్ ఫైర్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఘీ ఏమవుతుంది? అగ్ని ప్రజ్వలిస్తుంది, అగ్ని విల్ గో అప్. దట్స్ వాట్ శాస్త్ర ఇస్ టెల్లింగ్. దట్స్ వై రజనీష్ ఇస్ రాంగ్. బట్ రజనీష్ రాంగ్ అంటే కొంతమంది ఒప్పుకోరు.
ఇంకా వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయలేం, నమస్కారం పెట్టి వదిలేట్లు. సో రజనీష్ వాస్ టెలింగ్ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ ఎంజాయ్మెంట్, ఆటోమేటిక్గా ఏదో రోజు ఎంజాయ్మెంట్ మీద విరక్తి వస్తుంది అన్నాడు. అది కాదు, అది కుదరదు. ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ మనకి ఇప్పుడు వరకు విరక్తి వచ్చిందంటే 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు రోజు తింటున్నాం, మనకు విరక్తి వచ్చిందా? ఇప్పుడు వరకు బిర్యానీ ఎన్నిసార్లు తిని ఉంటాం? బిర్యానీ మీద విరక్తి వచ్చిందా? ఇప్పుడు వరకు సినిమాలు చాలా చూసాం, సినిమా మీద విరక్తి వచ్చిందా? కొత్త రసాలు, కొత్త ఫ్లేవర్, కొత్త సినిమా. ఏంటి కొత్త సినిమా ఏంటి వచ్చింది? ఓజీ, రైట్. సో ఓజీ సున్లోజీ, భగవద్గీత సున్లోజీ, రైట్. సో మనం ఏదోటి కొత్తది మన మనసు ఎత్తుక్కుంటా ఉంటుంది, ఏదోటి కావాలనుకుంటా ఉంటుంది. సో అందుకనే సమ్ గీతాస్ హ్యావ్ ఏ ఇన్కరెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. మీ పుస్తకం తప్పని నేను అనట్లేదండి ప్రభుజీ, చాలా మంది, దట్ ఈస్ వై వాట్ వి సే ఇస్ యథాతథం. సో now we'll talk few minutes about how we are going to do Gita. So next week onwards, we'll start with the introduction and we'll go into the, if possible, we'll try to go into the first chapter. మనం ఎలా వెళ్తా అంటే we'll have the book in our hand, పుస్తకం చేతిలో పెట్టుకుంటాం. మీలో శ్లోకం చదవటం ఎంతమందికి వచ్చు? భగవద్గీత శ్లోకం చదవటం ఎంతమందికి వచ్చు? 1 2 3 4 5 6, some lot of people know slokas. Okay, శ్లోకం చదవటం వచ్చిన వాళ్ళు you take lead, మీరు చదవండి, everybody will follow, రైట్. వీల్ రీడ్ ద శ్లోక. చాలా మంది బయట జరిగేది ఏంటంటే భగవద్గీత అనగానే శ్లోకాల కాంపిటీషన్, శ్లోకాలు చదువుకుంటూ ఉంటారు. ఐ నో అ పర్సన్ హూ హెస్ రెడ్ 700 శ్లోకాస్. అర్ధరాత్రి లేపిన పైనుంచి కిందకి, కింద నుంచి పైనికి వచ్చు, బట్ ఒక్క శ్లోకం మీనింగ్ తెలుసా అంటే తెలియదు. సో హియర్ అవర్ ఫోకస్ ఇస్ నాట్ బై హార్టింగ్ ద శ్లోకాస్ ఆర్ నాట్ రిసైటింగ్ ద శ్లోకాస్. సంస్కృతం అద్భుతంగా వచ్చేట్టు పలకటం అది కాదు మన. అవర్ ఫోకస్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ ద మీనింగ్. Yes, these slokas are important. They are coming from Krishna's mouth. Bhagavantan notlo chachi, they are great. But our focus is trying to understand the meaning of the sloka and how to apply the sloka in our life. We'll spend more time in that one. So you can ask many questions. I will answer. Some of them I cannot answer. Raghunandan Prabhu is there. He will clarify. If you both don't know, we will ask our Guru and come back and clarify next week. Or we'll answer in the chat. We have the WhatsApp group also. You can post questions there also. Sometimes I don't answer some questions immediately if I feel that they belong to the next class. There's no point in discussing that. I will hold on that question. But anything you feel, you can ask that questions. I will try to answer the questions as much as I can. So we take the book, Slokam chadutam, Slokam meaning chadutam, తర్వాత పర్పర్ట్ అని ఉంటుంది. ప్రభుపాద వారు ఏంటంటే డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాశారు. కొన్నిసార్లు 3 పేజీలు 4 పేజీలు 5 పేజీలు, దేర్ ఆర్ ఈవెన్ 5 pages ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ 1 శ్లోక. We cannot read the entire thing because it will take a lot of time. I will give the important points there. But my request is, after going home, please read. Homework. There is every day half an hour homework. Are you ready for the homework? Whoever is ready for the homework. If you are not ready, నేను ఏం చేయలేను. Right? There is also one condition. If you stop attending non-stop 3 classes, you will be removed from the group. Without information. మీకు ఏదైనా పని ఉండి నేను ఊరు వెళ్తున్నాను, నేను అటెండ్ అవ్వట్లేదు అని మీకు చెప్తే ఓకే. బట్ అలా కాకుండా టైం పాస్ లాగా ఇవాళ నచ్చింది కాబట్టి వస్తాను, మళ్ళీ ఒక నెలగా వస్తాను అలా అనుకుంటే కాదు. దిస్ ఈస్ ఏ సీరియస్ స్టడీ గ్రూప్. మీరు తప్పుగా అనుకోద్దు ఎవరు. దిస్ is a serious study group. There are some people who are trying to come, some people are trying to prepare. Prashadam, bring it. There is a lot of effort going on for this one. So, serious గా తీసుకునే వాళ్ళని I welcome you. టైం పాస్ లాగా చూడొద్దు. నాకు ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు గీత క్లాస్కి వస్తానంటే కాదు. దట్ ఈస్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీబడి. ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సీరియస్ యాజ్ పాసిబుల్. నేను చెప్పేది నచ్చకపోతే మీరు మానేయచ్చు. ఐఎమ్ ఓకే. యూ హ్యావ్ దట్ కంప్లీట్ చాయిస్. బట్ ఇఫ్ యూ లైక్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఐ వాంట్ యూ టు కమ్ ఎవ్రీ వీక్. అఫ్ కోర్స్ ఎవరో ఒకళ్ళకి ఏదో రోజు హెల్త్ బాగోకపోవచ్చు, వీఆర్ ట్రావెలింగ్, యూఆర్ గోయింగ్ టు తిరుపతి, సమ్ వెడ్డింగ్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విల్ బి దర్. దట్ ఐ రెస్పెక్ట్ దట్. But to the extent possible, be disciplined. Right? If you are not coming, please inform. నేను గ్రూప్లో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ పోల్, మీరు వస్తున్నారా రావట్లేదా అని. ఇలా అంటానికి ఇట్ విల్ టేక్ 1 second. అవునా? బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ చెప్పట్లేదు. అట్లీస్ట్ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ అస్ ఎంతమంది వస్తున్నారు ఏంటన్నది. సో వీల్ గో లైక్ దట్ ఇన్ ఎ గీత. వీల్ గో శ్లోకా బై శ్లోకా. Do you want to go sloka by sloka, or you want to understand the gist of each chapter? So you want to understand full level of detail. Very good. I will also learn with you all.
సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే because many of you want sloka by sloka, we'll go sloka by sloka. But కాకపోతే as I said, we will discuss in great level of detail each sloka, the meaning, understanding. Sometimes as we progress, we'll try to even connect the slokas. In chapter 2, in this sloka, Krishna said like this. In chapter 1, he said like this. ఈ శ్లోకాకి ఈ శ్లోక కనెక్షన్ ఏంటి? ఒక్కోసారి అదేంటి ప్రభుజీ కృష్ణుడు ఈ శ్లోకాలు ఎలా అన్నారు? Why is he saying like this in this sloka? Why is he saying like this in this sloka? Maybe they are looking like contradictory. How to understand this one? Alantivi also we'll try to discuss. But this course will be very effective if you also put some effort. Go home and read. Let's say today we have completed 10 slokas, let's say next week. Go home and spend half an hour, read those 10 slokas in that book. అప్పుడు ఇంకా మీకు బాగా డీటెయిల్గా అర్థం అవుతుంది. Any questions on how we go about? How do we run these classes? Any questions? How many don't have Bhagavad Gita? Yeah. Anybody can Before going, please buy this book and go. It's very, very important. Don't think that it's a waste of money. It's hardly 300 rupees. And there's a lot of detail. ఎందుకంటే చాలా books లో there is only 10 lines explanation, 5 lines explanation. Prabhupada has given sometimes 2000 lines explanation for some slokas. Anta detailed explanation chadivite, there is so much clarity we get. So much clarity we get on what Krishna is trying to tell. He gives examples what Sankarcharya is telling. He gives examples of what Sridhara Swami is telling. He gives examples of what Madhvacharya is telling. ఎక్కడెక్కడో కనెక్ట్ చేశాడు. ఈ ఒక్క పుస్తకం చదివితే ఇట్స్ లైక్ యూ హావ్ రెడ్ ద భగవద్ గీత ఆఫ్ రామానుజ సాంప్రదాయ, you have read the Bhagavad Gita of the Madhva Sampradaya, you have read the Bhagavad Gita of the Gaudiya Sampradaya, Anni Vaishnava Sampradayal gurinchi. I will discuss about this. Time takkuva and I did not go into that. Next class also we'll have some 15-20 minutes introduction and then we'll go into the details. So, any questions what we discussed today? Cheppu. Yes, I will send the quiz after every chapter. After every chapter, not after every sloka or after every class, I will try to send one quiz after every chapter completion. Maybe second chapter has 73 slokas. We have to see. Maybe you have to do 2 quiz in the middle. మీ అందరికీ వాట్సాప్ అలవాటు బాగానే ఉందండి. వాట్సాప్ వీర్లే కదా అందరూ, రోజంతా 24 గంటలు వాడుతూ ఉంటాం కదా, రైట్? మా ఆవిడ నన్ను తిడుతూ ఉంటుంది, కోపంగా చూస్తుంది వాట్సాప్ వీర్లు అనగానే. నేను కూడా యూజ్ వాట్సాప్ సో మచ్. సో క్విజ్ లాంటిది యూ కెన్ ఫాలో దట్. గూగుల్ ఫామ్ లాంటి పెడితే హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ ఫాలో గూగుల్ ఫామ్ క్విజ్? అట్లీస్ట్ 10-15 of you are able to follow Google form quiz. Okay, that is good. Right, some of you are able to follow. We'll see. If some of you are not able to follow the Google quiz, then I will put the like a poll laga pedtanu. I will put the poll in the group. We'll see how it goes. And if you're interested, we can also have an exam after every 3 chapters. Pravina Mataji is ready for the exam. There will be also a certificate at the end. There will be a Bhagavad Gita completion certificate. You will receive it from ISKCON, from our Siksha Guru, His Greatness, Leelananda Prabhu. He will come and distribute Gita pass certificates to all of you. Right. Mataji, Lakshmi Mataji, what's your question? Okay, don't worry. Don't worry. I was just telling if you are keen. What I wanted to at least to do the quiz. See, why I am telling exam another, I am not pushing. Our point enduku vachindante so that we try to study in with more detail. Lakpothe entante chaala mandiki Bhagavad Gita anadi casual ga ayipotundi. Class ki ellamu, edo vinnamu, ayipoyindi, vellipotunnam annattu. Ade exam anna oka question undanna entante inkonchu shraddhaga chadu. Ivanni enduku? Why are we doing that one? Why are we trying to do that, Prabhu? Giridhar Prabhu, what's your viewpoint? Why am I trying to push in those types? Yes, exactly. So that you take Gita as seriously. Gita course is as serious as you're doing your masters. It's as serious as you are doing your masters. Then anta serious ka తీసుకుంటే it will give that amount of results for us. ఎంత డీటెయిల్ గా అర్థం చేసుకుంటే మనం అప్లై చేయగలుగుతాం. Right. Any other questions?
Narayan Prabhu, you have some question? Okay. Any other questions here in this group? Prabhu, you have some questions you want to ask, please ask. I will give you an answer. That's okay. Others will also benefit. Ask 1 or 2 questions. If you have 20 questions, we'll beat after the class. Quite a few questions. Quite a few. At least ask me 1 question and then maybe we'll end the class. Ask 1 question. In the middle of the lecture, Guruji, you claimed that human birth is rare and different from animal birth in the sense that animals are only kind of paying their karma tax, while humans have the freedom to pay good karma or bad karma. Yeah. The story from Ramayana where the squirrel helps in building the bridge immediately came to mind. Isn't that an animal gaining good karma as well? See, that's yeah, one way that is that actually there is a difference between good karma, bad karma, and pious karma. We'll discuss that later. That squirrel was achieved pious karma. By serving Lord Ram, it is went to Vaikuntha. So that is pious karma. It is not even trying to achieve good karma so that it become a human. By assisting God, it did not even, it bypassed the human and went back to the Vaikuntha. Please. I understand. You see, on an average, animals have very less chance of doing something like that. Yes. Correct. That's why I think Correct. See, animals also, if you see like Kalahasti, you see Kalahasti story, or you see Gajendra Moksham story, like that, they are very, 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 very rare. Animal trying to have a human consciousness is very rare. And that happens also because of a reason. Gajendra, like not to go into a lot of detail, Gajendra, from his previous birth prayers, he remembered at the time of last minute. ఆఖరి క్షణంలో ఆయనకి గత జన్మలో నేర్చుకున్న ప్రేయర్స్ గుర్తొచ్చినాయి. ఈ జన్మలో నేర్చుకున్న ప్రేయర్స్ కాదు. From the prayers from the last life, and suddenly, Namaste Akila Lokanayaka. Those prayers started coming from Gajendra, from the previous life. So now I'm talking about at least remembering these prayers in this life. ఈ ప్రేయర్స్ మనకి గుర్తు రావాలి రియల్ లైఫ్ లో వెన్ వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ కృష్ణ హే మాధవ గోవింద హే యాదవ హే సకేతి అట్లా వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ రిమెంబరింగ్ ద ప్రేయర్స్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో మాతాజీ యువర్ రైట్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. క్లాసెస్ ఆర్ వర్కింగ్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఎనీబడి? ప్రభుజీ మీకు ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా? ప్రభుజీ ఇంకా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు, ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు, మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇవాళ విన్నదాన్ని బట్టి? అంతా అర్థమైందండి, వ్యర్థమైందా? అర్థమైందా, వ్యర్థమైందా? రైట్. సో there are some folks here. Anybody has any question online who are there? Any question? Anybody? No, very clear actually. ఏంటమ్మా? చాలా క్లియర్ గా అర్థమైందండి. క్లియర్ గా అర్థమైంది. ఓకే. ఎనీబడి ఎల్స్ హస్ ఎనీ క్వశ్చన్? మీరు ఇవాళ విన్న దాంట్లో ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఆన్లైన్ దేర్ ఆర్ సమ్ 10-15 ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో పోస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్. పూనమ్ మాతాజీ, you want to ask something? No, clear Prabhuji. Clear, okay, thank you. So if anybody has a question, you can anyway post in the group. One last point, Bhagavad Gita group, the group what you all joined, దాన్ని యాక్టివ్ గ్రూప్ లాగా చేసుకోవచ్చు మనం. యూ కెన్ కీప్ పోస్టింగ్ క్వశ్చన్స్, ఆన్సరింగ్ సంథింగ్. మీరు ఎక్కడో ఏదో వినుంటారు, యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ టు దట్ వన్. డోంట్ కీప్ ఇట్ లైక్ సండే మార్నింగ్ క్లాస్ ఓన్లీ. డ్యూరింగ్ ద వీక్ ఆల్సో వీ కెన్ మేక్ ఇట్ లిటిల్ యాక్టివ్. So there was a big inactive group. I tried to create a small active group now. So let us make it very active. Okay. Right. Thank you. So we'll meet again next week, next Sunday, and we'll continue discussion. I will again, there will be a small introduction I want to give about Gita Mahatmyam, and then we'll open the first chapter and we'll continue. So ela untadante, let's say in this week we discussed 15 slokas. Next week we'll start from the 16th sloka. We can't revise. We can't again go back and revise. It's not possible. Revision is your personal effort.
If you have questions, you can ask. Prabhuji, last class lo, I read after going home, I read this one, still I did not understand, 14th sloka something. You always have a freedom to ask in the class or during the week also. Okay, I can take time and answer your questions, but we start from 16th sloka and we continue like this. That's how we continue our effort. Okay. Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya. Pranadanayi Hiranyaka Purvakshaka Hiranyakasi Purvakshaka Silatankanakalaye Silatankanakalaye Ito Narsimha Parato Narsimha Ito Narsimha Parato Narsimha Yeto ya Mitato Narsimha Yeto ya Mitato Narsimha Bahir Narsimha Rudaye Narsimha Narsimha, Rudraye Narsimha, Narasimha Taranam Bhavate, Narasimha Taranam Bhavate, Avatara Kamalavare Nana, Adbhuta Shringa, Lalita Hiranyakasipu, Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Avakara Kamala Vare Naka Adbhuta Singha Bhagita Hiranyakasipu Sankarcharya Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Narsingh Dev, Narsingh Dev, Narsingh Dev, Jaya Narsingh Dev, Jaya Narsingh Dev, Narsingh Dev, Narsingh Dev, Jaya Narsingh Dev, Jaya Sanatana, Sanatana. Praladvara, Jaya Praladvara, Jaya Praladvara, 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 Jaya Praladvara, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jai Jai Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Bhakti Vignanashaka Narsingh Bhagavan ki Jai Namacharya Sri Haridas Thakur ki Jai Bhakta Shiromani Prahlad Maharaj ki Abhay Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Samaveta Bhakta Vrunda ki Akhanda Koti Vaishnava Vrunda ki Harinama Sankirtana Yajna ki Bhagavad Gita Granda Patanam ki Hare Krishna Mahamantra ki Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Thank you. I'm closing this class. If whoever is online, if you have questions, please post in the group.
Any questions you have? Post in the group. Hare Krishna. Thank you.